Hi, hello, welcome to Quality Thought YouTube channel. Voice is audible. Hello. See, I don't take too much time. Today, we're going to start MySQL. Today, I want to show you how to install MySQL and what is the client of MySQL. Server software and client software. ఈ రెండింటి యొక్క ఇన్స్టలేషన్ మనకి తెలియాలి. ఓకే అండి. వన్స్ ఈ రెండు ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత హౌ ఏ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ కనెక్ట్స్ విత్ సర్వర్. గూగుల్లో చెక్ చేసినప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. MySQL ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంటుంది సర్వరు. దానికి క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ చాలా కంపెనీస్ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ ఇచ్చారు. ఓకే అండి. క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై డిఫరెంట్ కంపెనీస్. సర్వర్ మాత్రం ఒకటే, అది ఒరిజినల్. క్లయింట్స్ మాత్రం మారుతారు. ఓకే రైట్. See this. When I say MySQL download, I got a link, MySQL downloads. See, MySQL ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంది. ఇది కూడా మీకు యాక్చువల్గా అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్స్, అల్టిమేట్ ఎడిషన్స్ కూడా మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసేది డేటాబేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే. ఓకే అండి రైట్. సో ఇక్కడ ది డౌన్లోడ్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెర్షన్స్ అవైలబుల్, లెట్ us see. It's a trial download, don't go for it. See here, all MySQL products for all Windows platforms in one package. See, there are so many links are available. Okay, Microsoft Windows, and see other downloads are available in different formats. This is zip format. Don't download this zip format. We need MSI file only, remember. So go to the download page. Okay. See here, you no need to provide the user ID and password. Just no thanks. Just start my download. See, MySQL installer community. It is a community edition. Remember that. Not enterprise or not any other edition. It is a community edition. See, all of you able to get this link? See this, MySQL download for Windows 10. In that, this one, download MySQL installer. Okay, in that, the second one, 437 MB. Okay, this one to be downloaded. Now double click on this. See, while installing, little bit LFS is required. Please observe, because some points you need to observe here. MySQL installer community, click S. See here, which component you want to install in the MySQL? Only server component or only client component or both? See, we are not working in a network environment, right? We are all working on
our own systems. So we need both server and client. Both we need, because our system acts as a server and our system acts as a client, both, right? And see here, developer default. Developer default means installs all products needed for MySQL development purpose. Suppose in a network, in an organization, I want to install only server on one system, and for the remaining systems, okay, I want to install only client. Then see, on the server system, just select only server, and for the remaining all the systems, just select only client. Suppose if you want total full installation, you can use this. Or if you want to go for custom, see this. Allows you select exactly which products you want. See what are the products available here. MySQL server is available. And what are the applications available? Please see here. MySQL Workbench and MySQL for Visual Studio, MySQL Shell and Router, and this connector. If you observe this, connectors, see these are nothing but mediator programs. See which are under this MySQL connector node. See this connector ODBC, connector C++, connector J, connector net, Python. These are all nothing but mediator programs, or in the software point of view or in the application development point of view, they are called as drivers. Drivers. See, Python is one application program. Java is one application program. .NET C# is one application program. Okay. VB.NET is one application program. Okay. See, by using different languages, you developed different applications. They want to connect with MySQL. So MySQL is different. Your application language is different, right? So their syntaxes are different. These two are heterogeneous, not homogeneous. Remember that. So how a application program interacts with a database, right? Suppose you are speaking Telugu. You want to communicate with a person who don't know Telugu. Okay, how? You are speaking in Telugu. Okay, you want to communicate with a person who don't know Telugu, but you speaks only Telugu. How you communicates? You need to appoint a converter between you and that other person, right or wrong? A converter పెట్టుకోవాలి మీకు అవతల పర్సన్ కి మధ్య, అవునా కదా? రైట్. సో దట్ కన్వర్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. ఈ MySQL కనెక్టర్స్ అనే నోడ్ కింద ఉన్నవే అవన్నీ అవే. మీరు ఆ పేర్లు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. కనెక్టర్ స్లాష్ పైథాన్. పైథాన్ అప్లికేషన్ MySQL తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది. కనెక్టర్ స్లాష్ నెట్. .NET ప్రోగ్రామ్ MySQL తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది. వీటినే మన ప్రోగ్రామింగ్ భాషలో డ్రైవర్స్ అని పిలుస్తారు. డ్రైవర్స్. ఓకే, చెప్పాలంటే మీడియేటర్స్. ఓకే, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ యూజెస్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ MySQL. MySQL యొక్క సర్వీసెస్ ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ వాడుకుంటుంది. ఓకే, కానీ అది డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఎందుకని? పైథాన్ సింటాక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, MySQL ఇస్ డిఫరెంట్. బోత్ ఆర్ ఎక్స్ అండ్ వై, హెట్రోజీనియస్, హోమోజీనియస్ కాదు. ఒక సి ప్రోగ్రామే ఒక సి ఫంక్షన్ ఇంకో సి ఫంక్షన్ కాల్ చేయగలదు, అవునా కదా? ఒక పైథాన్ ఫంక్షన్ ఇంకో పైథాన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది. ఒక జావా ఫంక్షన్ ఇంకో జావా ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎక్స్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే అండి, ఎక్స్ కాని దాన్ని కాల్ చేయలేదు, అవునా కదా? రైట్ అరా? రైట్. బట్ హియర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, MySQL ఇస్ డిఫరెంట్. కాబట్టి వాటికి అవసరమైన కనెక్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. రైట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డాక్యుమెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ ఓకే. నౌ అమాంగ్ దీస్ టోటల్ సెట్, విచ్ ఎలిమెంట్స్, విచ్ కాంపోనెంట్స్ యూ వాంట్? సర్వర్ ఖచ్చితంగా కావాలి, అవునా కదా? కాబట్టి సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్ యారో. ఓకే,
I selected the server. And which applications you want? I want MySQL Workbench. Next. See, if you are a .NET developer or if you are using any Visual Studio, you can use this. MySQL shell. I will explain about shell later, just a few minutes. Next is MySQL router. So, ఈ విధంగా మీకు కావాల్సిన వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Now, if you are a Python developer, then you need to select this connector. See, this one, it is not downloaded. Don't worry. Okay, just try to download once again. Right. Anyway, but we are not going to use Python, so that don't worry. Now, in this way, you can select all. Or suppose I'm very much confused about this custom option. Then go for this one, developer default. Now, let us read this. What are the things it is going to be installed? When you select developer default, it installs MySQL server and tools. Please read this documentation. Installs the MySQL server and tools. Next, this setup includes SQL server. Yes, we need SQL server. Clear. Next, SQL shell. Okay, it is required to manage the SQL servers in a different way. Okay, I will explain about shell later. Next, router. Yes, this is also required for us. Initially, these two, this server and this one, this workbench, the GUI application to develop for and manage SQL server. Okay, two softwares you need to remember, two names. One is MySQL server, it is server component, and MySQL workbench, this is client component. These two are important. Server to interact అవ్వాలంటే client కావాలి కంపల్సరీ. ఆ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ పేరే MySQL bench. రిమెంబర్ దట్. ఈ రెండు ఉన్నాయా లేదా అని మాత్రం చూసుకోండి. మిగతావి ఉన్నా లేకపోయినా తర్వాత నో ప్రాబ్లం. రైట్. సర్వర్ కావాలి కంపల్సరీ, వర్క్ బెంచ్ కావాలి, క్లయింట్ కాంపోనెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్, దీస్ రిమైనింగ్ కనెక్టర్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ not really required for us right now. Just click the next button. Right now, I am not using any Python or Visual Studio. Okay, just leave it. Click the next button. Right. These are the components which are going to be installed. Execute. Please observe the status. First, server component installing. Second one is client component. మీరు కస్టమైజేషన్లోకి వెళ్తే ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు, కానీ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. అంటే మీకు కావాల్సినవి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగలనుకుంటే కస్టమ్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లేదంటే ఫస్ట్ రేడియో బటన్ డెవలపర్ టూల్స్, ఆ రేడియో బటన్ డిఫాల్ట్ డెవలపర్ డిఫాల్ట్ అన్న రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని జస్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఎక్కడ ఏ సెట్టింగ్స్ మార్చొద్దు. ఓకే, ఇట్ మే టేక్ లిటిల్ బిట్ మోర్ టైం, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఎందుకంటే కొన్ని అడిషనల్ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్లో మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా MySQL యూస్ చేసుకున్నప్పుడు అవి ఎలాగ హెల్ప్ అవుతాయి, మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, see all are successful installed. Generally maximum failure అనేది రాదు ఎక్కడ. ఎప్పుడైనా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్లోగా ఉండటం వల్ల కానీ, లేదా కొన్ని లింక్స్ ఆన్లైన్ లింక్స్ అవైలబుల్గా లేకపోతే డ్రైవర్స్ దగ్గర కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం వస్తుంది. క్లయింట్ సర్వర్ మాత్రం కంపల్సరీ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. మాక్సిమం 99% ఫెయిల్ అవ్వదు. ఓకే, ఓన్లీ ఈ డ్రైవర్స్ దగ్గరే మాత్రమే కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది కొన్నిసార్లు, అన్నిసార్లు కాదు. వచ్చినా మీకేం ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్, ఈ ఫస్ట్ రెండు మాత్రం ఇన్స్టాల్ అయ్యేలా చూసుకోండి. MySQL సర్వర్ అండ్ వర్క్ బెంచ్,
ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో క్లిక్ ద నెక్స్ట్ బటన్. ఏది క్లిక్ చేసినా సరే ఫాస్ట్ గా క్లిక్ చేయొద్దు, జస్ట్ స్క్రీన్ టు స్క్రీన్ చూస్తూ ఉండండి. ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చేటువంటి కొన్ని మెసేజెస్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, అలాగే కొన్ని చోట్ల కొన్ని వాల్యూస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సీమ్స్ టు బి సింపుల్, బట్ చూడండి, రెడీ టు కాన్ఫిగర్, ఇంకా కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. సర్వర్ని ఎప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సర్వర్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్, క్లయింట్ వాంట్స్ టు యూజ్ దట్ సర్వీస్. సో సర్వర్ క్లయింట్ ఎక్కడ కలవాలి? వేర్ the client and server meets, because the client wants to consume server service. Server is ready to provide the service. Server service ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది, కానీ ఆ సర్వర్ని ఎక్కడ కలవాలి? క్లయింట్. అది కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తాడు. ఓకే అండి, అవేంటో చూడండి ఇక్కడ. జస్ట్ see, these are the configuration details, right? Configuration type, it is not production, it is development, right? So development, which protocol you are using? TCP/IP protocol. And see, this is the port number. Your MySQL server is running at a port number called 3306. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి, ఈ ల్యాప్టాప్లో చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక్కొక్క పోర్ట్ నెంబర్ దగ్గర రన్ అవుతుంటుంది. ఓకే అండి, సో MySQL is running at 3306. Oracle ఒక పోర్ట్ నెంబర్ దగ్గర రన్ అవుతుంది, SQL సర్వర్ ఒక పోర్ట్ నెంబర్ దగ్గర రన్ అవుతుంది. అలా ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఒక పోర్ట్ నెంబర్ దగ్గర రన్ అవుతుంది. ఓకే అండి, ఒక సర్వర్ ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్కి ఇచ్చిన పోర్ట్ నెంబర్ ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్కి ఇవ్వకూడదు. రిమెంబర్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేసుకోవాల్సింది అదే, మిమ్మల్ని అందుకే చూస్తూ ఉండమన్నది నేను అందుకే. ఓకే అండి, సో 3306, రైట్. నా సి, ఇంకా ఏది మీరు చేంజ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ప్రెసెంట్ మీరు ఇంకేం చేంజ్ చేయకండి, రైట్. సి, జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్, సి దిస్ హియర్, షేర్డ్ మెమరీ. ఓకే, MySQL pipe name MySQL, just leave as it is. Click next button. Just remember this 3306, right. Now here see, use strong password encryption authentication. See, just use legacy authentication method. Okay, just for your compatibility. Click the next. So this is the very important point. Enter the password for the root account. Okay, for every server, user ID and password is required. I mean that for every user. Now what is the username here? See this, root account password. The username is root by default. Username is root. Okay, you are not allowed to change that. Username is root. Okay, and you need to provide the password. Just provide the password as you like. But in the company, okay, multiple users need to be created, because డేటాని చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ షేర్ చేసుకుంటారని చెప్పాం, అవునా? మరి వాళ్ళందరికీ యూజర్స్ కావాలిగా. ఈ కింద చూడండి, యాడ్ యూజర్. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే మీ కంపెనీలో ఎంతమందికి ఈ డేటాబేస్ అవసరమో వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క యూజర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ వన్. సీ దిస్ యాడ్ యూజర్ బటన్. ప్రెసెంట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ లేరు. ఓకే అండి, కాబట్టి ఇక్కడ నేను యూజర్స్ క్రియేట్ చేయటంలా. మరి యూజర్స్ ఒకవేళ మళ్ళీ కావాలంటే ఎలా అండి? మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు SQL కమాండ్ ద్వారా. ఓకే అండి, ఎందుకంటే రూట్ అనేది రూట్ అనేటువంటిది అడ్మిన్ అకౌంట్. కాబట్టి మీరు రూట్తో లాగిన్ అయిన తర్వాత బై యూజింగ్ SQL కమాండ్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్. కానీ ఇన్స్టలేషన్ టైంలోనే యూజర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టలేషన్ టైంలో నాకు అడ్మిన్ యూజర్ తప్ప మిగతా యూజర్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. సో క్లిక్ నెక్స్ట్ బటన్. Now see, that port number is one important word, important value you need to remember. Next important one is this one. What is the name of your server? So identandi silly question, ma server పేరు MySQL కదా. And
MySQL సాఫ్ట్వేర్ పేరు, అది రన్ అవుతున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ పేరు కాదు. ఓకే అండి, రన్ అవనటువంటి సాఫ్ట్వేర్ పేరే. MySQL అనేది సాఫ్ట్వేర్, అది రన్ అవ్వాల. ఓకే అండి, అంటే దాని పేరేది ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది దిస్ వన్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ పేరు MySQL. మీరు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నటువంటి MySQL ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటి? రన్నింగ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ యువర్ MySQL సర్వర్, రన్నింగ్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, దాని పేరు ఇది MySQL 80. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పేరు అది. ఓకే, సో మీరు సర్వర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నట్టయితే మీ సర్వర్ పేరు MySQL 80, MySQL కాదు, MySQL 80. ఓకే, దిస్ వన్. ఇక్కడ మీకు ఈ పేరు నచ్చలేదు అనుకోండి, మీ పేరు పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే. లేదు, మీరు ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, మీది ఒక కంపెనీ పేరు. ఓకే, మీ కంపెనీ పేరు పెట్టిన అక్కడ సపోజ్ సమ్ ఏబిసి డేటాబేస్ సర్వర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సపోజ్ క్వాలిటీ డాట్ మెయింటైనింగ్ ద డేటాబేస్ సర్వర్, దెన్ క్వాలిటీ డాట్ డిబి సర్వర్, అలా ఫుల్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, QTDB సర్వర్, ఎనీథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సర్వర్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి. ఇక్కడ స్టార్ట్ MySQL సర్వర్ ఎట్ ద సిస్టమ్ స్టార్ట్అప్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే సర్వర్ని కూడా స్టార్ట్ చేయమని అడుగుతున్నాం మనం. సిదిసిఆర్ స్టార్ట్ MySQL సర్వర్ ఎట్ సిస్టమ్ స్టార్ట్అప్. సిస్టమ్ అంటే యువర్ సిస్టమ్. మీ సిస్టమ్ ఆన్ చేసినప్పుడే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్ లో MySQL కూడా స్టార్ట్ అయిపోవాలి. అది చెక్ బాక్స్. అలా వద్దండి, నేను వర్క్ చేసినప్పుడే నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటానంటే ఇది అన్చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ అకౌంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ప్రెసెంట్ ఇంకేం మార్చొద్దు. ఇక్కడ చూసారా, రన్ విండోస్ సర్వీస్ యాజ్, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్, రన్ విండోస్ సర్వీస్. ఇక్కడ విండోస్ అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సర్వీస్ అంటే ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. MySQL ని విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో కలిపేస్తున్నాం. ఓకే అండి, అంటే ఎలా? యాజ్ ఏ విండోస్ సర్వీస్ దాని అర్థం. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆగిపోయినప్పుడు ఆగిపోతుంది. అది లాజిక్ అక్కడ. నౌ క్లిక్ ద నెక్స్ట్ బటన్. See this. Yes, grant full access to user running the Windows service. Complete permissions ఇచ్చేయమంటున్నాం. ఓకే అండి, ప్రెజెంట్ ఇచ్చేసేయండి. Now these are the things. See, initializing the database, and these are the different steps which need to be completed. Now see, starting the server. See, the configuration of MySQL server was successful. Right. So server is completed. Next, two more components are there, router and samples. Now click the next button. See, don't change any of these things. Just click the finish. That's all. మనం ఇచ్చిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తో కనెక్ట్ అవుతుందో లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది. రూట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను, చెక్ అన్నాను, కనెక్షన్ సక్సీడెడ్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, this is client MySQL workbench, using which you are able to connect with your SQL server, MySQL. Okay, local instance MySQL 80. See this, MySQL connections, root, and see this, localhost 3306. Now let us see. First of all, close this. Close this command line also. Now open the services window.
Just under the name column, see here, mysql 80. It is installed and it is running, right? Please observe, under the status column, it is running. Under the name column, mysql 80. So this is your service name, or this is your SQL server, mysql service name. Now in the same system, one more server is also running, right? Earlier, in the first day we installed, right? It means in that way you can install any number of servers. Remember, Oracle install చేసుకోవచ్చు, అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొలిజన్ రాకూడదు. కొలిజన్ రాకుండా మీరు ఎన్నైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. కొలిజన్ ఎక్కడ రాకూడదు? ఒకటి నేమ్, రెండు పోర్ట్ నెంబర్. ఎస్పెషల్లీ పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే అండి, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మాత్రం సేమ్ ఉండకూడదు. అంటే ఏ రెండు సర్వీసెస్ కి ఒకే పోర్ట్ నెంబర్ ఉండకూడదు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో రెండు బస్సులు ఎట్ ఎ టైం ప్లేస్ చేయగలమా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. Okay, right. Now, so see here, if you right click on this, start, stop, pause. Make SQL server, MySQL అవసరం లేదు అనుకోండి. Just right click on this MySQL and click on stop. ఆగిపోతుంది automatically. Okay, right. Suppose if you want to restart, just click on this. So now our MySQL is running with a name mysql 80. ఇప్పుడు ఆ MySQL తో మనం వర్క్ చేయాలి. ఎట్లా? We need a client software, right? When you type work here, see this MySQL workbench. This is a client software. Just click on this. See, once we are connected, here you are able to see the server components, databases, tables and all. Okay, right. Before the end of the session, a request to all of you. ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ మీద మీకు ఏ విధమైనటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్స్ రూపంలో మీరు ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే ఇమీడియట్గా మా టీం వాటికి రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్దర్ కోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు క్వాలిటీ థాట్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయొచ్చు, లేదా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయబడినటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసినట్టయితే మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్దర్ మీకు మరిన్ని క్వాలిటేటివ్ వీడియోస్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ Quality Thought. Thank you all of you.